ഹലോ, ഞാൻ റിജോസിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദ പേഴ്സൺ സീസ് ഇറ്റ് മാനുവൽ 2024 എന്ന ഈ ബുക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറയുന്നത് ഈ ബുക്കിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സിലബസ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കും. ദയവേത് ആഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയും. ഇനി നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന സെക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ CCT പേപ്പർ 1 ജനറൽ സ്റ്റഡീസിൽ 10 ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കിൽ ഇക്കോളജി ആൻഡ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക്. ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് രാത്രിയാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിലെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ ക്യാമറയുടെ ക്ലാരിറ്റി പോയി. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ വീഡിയോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കണ്ടിന്യൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചത്. അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞത്. 346 ഇത്രയൊന്നും അല്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിന് മുന്നേ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഇത്ര വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. uh, 349 350 351 352 നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോഴേക്കും ക്യാമറയുടെ ക്ലാരിറ്റി പോയി. അപ്പൊ 352 മുതലാണ് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. അതിന് മുന്നേ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങളെ അറിയിക്കാണ്. ഈ വിഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞിരുന്നു, എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയാറുള്ളതാണ്. തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറയണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ തുടക്കത്തിലേയും പറയും, ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തും പറയും. കാരണം അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ യൂട്യൂബ് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, കമൻസ് അത് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ പറയുന്നത്. വെച്ചാൽ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് പറയണതിൽ തെറ്റ് വരാം. ഇപ്പോൾ ടിക്ക് ചെയ്തേക്കണതിലൊക്കെ ടിക്ക് ചെയ്തേക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. 351 ആൻസർ എയാണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ അതിന് മുന്നത്തെ ആണെങ്കിലും ആൻസർ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ടിക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഓർഡർ ചിലപ്പോൾ തെറ്റാം, അതിനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാവും. തന്നെ നമ്പേഴ്സിൽ ഓർഡർ തെറ്റാം. അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞുള്ള സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് അത് കാര്യ രീതി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് തന്നെ ക്ഷമ പറയുന്നു. കാരണം ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് എടുത്തു പറയുന്നത്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് CSCTക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിന് കൂടുതൽ നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ക്യാമറയുടെ ക്ലാരിറ്റി അതും കൂടി നമ്മളിവിടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ചില ഭാഗത്ത് ക്ലാരിറ്റിയും പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാം ദയവേത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ള 352 ആണ്. 352 പറയാം. റീസെന്റ് ഇവന്റ്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദാറ്റ് wherever permission is granted to allow the sale of legally collected ivory, there is no longer a market for elephant ivory. B, the elephant population increases. C, the sale of poached ivory decreases. D, the sale of poached ivory increases. Answer D, the sale of poached ivory increases. Answer D, the sale of poached ivory increases. 353. Recent studies indicate that two of the most dangerous components of air pollution in and around the major cities in the developed nations are A, fine particles and sulfur pollution, B, carbon monoxide and ozone, C, lead and volatile organic compounds, D, radon and carbon monoxide. Answer B, carbon monoxide and ozone. Answer B, carbon monoxide and ozone. അടുത്തത് 354. Regions where humans produce high levels of aerosols and dust will mostly likely experience A, less rainfall and reduced solar radiation to the Earth's surface. B, less rainfall and increased solar radiation to the Earth's surface. C, more rainfall and reduced solar radiation to the Earth's surface.
D. More rainfall and increased solar radiation to the earth's surface. Answer A. Less rainfall and reduced solar radiation to the earth's surface. Answer A. Less rainfall and reduced solar radiation to the earth's surface. അടുത്തത് 355. Regularly providing food to regions with chronic hunger in developing countries can aggravate the problem of food supplies by A. Changing the types of native foods consumed by the local people. B. Causing nutritional deficiencies associated with a new type of food. C. Causing an overnourishment and the health problems associated with obesity. D. Decreasing the local production of food and disrupting the local economy. Answer C. Causing overnourishment and the health problems associated with obesity. അടുത്തത് 356. Regulating and cultural services provided by natural ecosystems A. Are typically the most economically valued components of ecosystems. B. Are public goods usually provided by markets. C. Include goods such as fresh water, wild foods and livestock. D. Are essential but difficult to value in monetary terms. Answer D. Are essential but difficult to value in monetary terms. അടുത്തത് 357. Reliance on the continued use of fossil fuels is not sustainable because of fossil fuels are A. Concentrated in countries that are not politically stable. B. Not significant sources of energy and are increasing in cost. C. Not renewable and contribute to global climate change. D. Not renewable and are primarily from politically unstable regions. Answer C. Not renewable and contribute to global climate change. Answer C. Not renewable and contribute to global climate change. അടുത്തത് 358. Reproductive isolation is not a good way to define a species. A. If the organism uses photosynthesis. B. Which lives in the same region as other closely related species. C. If it reproduces asexually. D. Which is able to move about freely in its environment. Answer C. If it reproduces asexually. അടുത്ത 359. Researchers genetically engineer a crop to produce chemicals that attract the natural enemies of a pest. This approach combines A. Natural enemies and cultural control. B. Cultural and genetic control. C. Genetic and natural enemies control. D. Cultural control and natural chemical control. Answer C. Genetic and natural enemies control. അടുത്തത് 360. Resource partitioning. Spelling mistake ദയവായി ക്ഷമിക്കാം. Resource partitioning A. Reduces interspecific competition and increases species diversity. B. Reduces intraspecific competition and decreases species diversity. C. Increases interspecific competition and decreases species diversity. D. Increases intraspecific competition and increases species diversity. Answer A. Reduces intraspecific competition and increases species diversity. Answer A. Reduces interspecific competition and increases species diversity. Article 361. Resource planners have changed the way they think about
water and how considered? A. Who gets it and how much they should receive. B. How much do we need and where can we get it? C. Who gets it and how much they should pay. D. How much is available and how can we best use it? Answer D. How much is available and how can we best use it? അടുത്ത 362. Restoration ecologists try to A. Restore destroyed or damaged ecosystems to their native conditions. B. Create new ecosystems with new ecosystem functions in place of other natural ecosystems. C. Create enclosures for zooms that imitate the abiotic components of natural environments. D. Modify ecosystems into national forests and parks where people can best interact with nature. Answer A. Restore destroyed or damaged ecosystems to their native conditions. അടുത്തത് 363. Rising greenhouse gases (GHGs) in the 21st century most confidently predict A. Increases in global temperatures and sea levels. B. Decreases in polar temperatures but increases in sea levels. C. Decreases in sea levels but increases in polar temperatures. D. Increases in ocean pH and increases in sea levels. Answer A. Increases in global temperatures and sea levels. അടുത്തത് 364. Risk in environmental health is most related to A. Hazardous, B. Vulnerability, C. Hazardous multiplied by vulnerability, D. Hazardous or vulnerability. Answer C. Hazards multiplied by vulnerability. അടുത്തത് 365. Salt water intrusion occurs A. in coastal regions where the water table remains high. Salt water intrusion occurs A. in coastal regions where the water table remains high. Spelling mistake ദയവേത് ക്ഷമിക്കാം. B. in coastal regions where the water table is falling. C. when surface water seeps into groundwater. D. when flooding occurs in large areas of surface water. Answer B. in coastal regions where the water table is falling. Answer B. in coastal regions where the water table is falling. At 366. Scientists use proxies to study climate to measure A. current levels of carbon dioxide. B. changes in temperature over the past 100 years. C. changes in the ozone layer over the past 30 years. D. climates hundreds and thousands of years ago. Answer D. climates hundreds and thousands of years ago. Other 367. Second generation pesticides are synthetic version of A. heavy metals. B. the types of molecules used to build cells. C. ions and salts. D. vitamins and minerals. Answer B. the types of molecules used to build cells. അടുത്തത് 368. Secondary air pollutants are formed by A. the evaporation of solvents and gasoline. B. the incomplete combustion of fuels. C. primary pollutants reacting with other compounds in the atmosphere. D. radioactive substances such as radon reacting with the primary pollutants. Answer C. primary pollutants reacting with
other compounds in the atmosphere. Artha 369. Since about 1985, the world population has increased by about A 10%, B 40%, C 70%, D 100%. Answer B 40%. Answer B 40%. അടുത്തത് 370. Some beetles escape from a ship and fly to a small island covered with grass but with no trees or beetle predators. As the beetles feed, they destroy all the grasses, but with abundant food, the beetle population soars, doubling in size every month. After about a year, the population crashes as thousands of beetles have destroyed almost all of the plants and there is little left to feed the large population. This scenario best illustrates A. Constant growth followed by equilibrium. B. A population that has stabilized near its carrying capacity. C. Exponential growth followed by a population crash. D. Logistic growth ending at its carrying capacity. Answer C. Exponential growth followed by a population crash. At 371. Some biologists have identified symbiotic relationship in which it appears that one organism gains from the relationship while the other organism is unaffected. Although after further research, the researchers find out that both members of the relationship actually benefit. The researchers therefore realize that what they at first thought was an example of a mutualism is really an example of commensalism. B. Commensalism is really an example of mutualism. C. Symbiosis is really an example of parasitism. D. Symbiosis is really an example of amensalism. Spelling mistake ഉണ്ട്, ദയവായി ക്ഷമിക്കാം. Answer C. Symbiosis is really an example of parasitism. Answer C. Symbiosis is really an example of parasitism. അടുത്തത് 372. Some birds have been seen to consume certain soils in what is called geophagy. In some cases, the soils help the birds digest toxins that oppose in their diets. These birds eating soil represent a member of the biosphere consuming a component of the lithosphere. B. Hydrosphere consuming a component of the atmosphere. C. Lithosphere consuming a component of the biosphere. D. Atmosphere consuming a component of the hydrosphere. Answer A. Biosphere consuming a component of the lithosphere. അടുത്തത് 373. Some city water treatment facilities combines storm water and sanitary sewage systems. During heavy storms, this treatment facilities may be overwhelmed with water and undertreated storm water mixes with the sewage and flows directly back into the streams and rivers where treated water usually returns. What might be the best way to address this problem? A. Do not collect rainwater in storm seways and let it just accumulate on the roads. B. Collect and treat storm sewer and sanitary sewage systems separately. C.
C. Drain the sewage system onto a field near the stream or river. D. Use the excess sewer water as a source of water for the city. Answer B. Collect and treat storm sewer and sanitary sewage systems separately. അടുത്ത 374. Some developers in a coastal town near Goa want to fill in an estuary to build a condominium with a wonderful view of a beach. They argue that building and selling apartments in the condominium will add jobs and income to the region. However, educated Gons asked about the cost of the development in lost ecosystem functions. They argue that in their local community, the jobs added in construction may be offset by expected losses in a water quality and the local fishing industry. B. Natural gas production in the region. C. Lumber production for the regional timber industry. D. UVB protection. Answer A. Water quality and the local fishing industry. Answer A. Water quality and the local fishing industry. അടുത്തത് 375. Some drugs that are currently used with great success to treat cancer and viral infections. A. Are derived from wild plants. B. Represent the intrinsic value of life. C. Are derived from cultivars that combine together parts of several other plants. D. Were discovered in the development of new cultivars of wheat. Answer A. Are derived from wild plants. അടുത്തത് 376. Some energy sources that are alternatives to fossil fuels include A. Hydroelectric power. B. Biomass fuels. C. Nuclear energy. D. All of the above. Answer B. Biomass fuels. അടുത്തത് 377. Some farmers rotate their crops from year to year, switching from soybeans to corn on the same fields. What is one of the advantages of doing this? A. Soybeans add large amounts of carbon dioxide to the soil, which helps the corn crop. B. Both crops require the same fertilizing supplies, so farmers save by buying fertilizer in bulk. C. Corn adds large amounts of phosphorus to the soil, which help the soybeans crop. D. The corn crop benefits from reactive nitrogen added to the soil by the soybeans crop. Answer D. The corn crop benefits from reactive nitrogen added to the soil by the soybeans crop. അടുത്തത് 378. Some lakes have river and stream tributaries but no outlet, losing water mainly through evaporation. Over time, we expect that such lakes will A. Increase their fishing productivity. B. Become deeper. C. Become saltier. D. Be good sources of drinking water. Answer C. Become saltier. അടുത്തത് 379. Some milk becomes contaminated with mercury if each of the following people consume 16 ounces of this contaminated milk each day for a month. Who will most likely be impacted by this poison? A. An 82-year-old woman. B. A fetus inside a mother who drinks this contaminated milk.
C. A 12-year-old girl. D. A 51-year-old girl. Answer B. A fetus inside a mother who drinks this contaminated milk. അടുത്ത 380. Some of the most toxic halogenated hydrocarbons widely used in plastics, pesticides and solvents are the A. Heavy metals. B. Chlorinated hydrocarbons. C. Sulfated hydrocarbons. D. Radioactive hydrocarbons. Answer B. Chlorinated hydrocarbons. അടുത്തത് 381. Some people become alarmed when they learn that the water they drink contains known carcinogens. This concerned people A. are rightly alarmed because all municipal drinking water should be free of any carcinogens. A. are rightly alarmed because all municipal drinking water should be free of any carcinogens. Spelling mistake ഉണ്ട്, ക്ഷമിക്കുക ദയവായി. B. should be somewhat alarmed but might be comforted by knowing that some of these carcinogens are only known to cause cancer in mice. C. should know that it is the concentration and not the presence of carcinogens that is of greatest concern. D. should not be concerned because it is the combination of carcinogens and not the presence of any one carcinogen that poses a health risk. Answer C. should know that it is the concentration, should not the presence of carcinogens that is of greatest concern. അടുത്തത് 382. Some people place a windshield reflector in the front of their cars in the summer to reduce the buildup of heat inside the car with the greenhouse effect. This would be most like A. increasing sulfate aerosol in the sky. B. adding more carbon dioxide to the atmosphere. C. increasing the number of low clouds in the sky. D. increasing the amount of acid rain that is produced by burning coal. Answer A. increasing the sulfate aerosol in the sky. Answer A. increasing the sulfate aerosol in the sky. അടുത്ത 383. Someone who argues that every species has a right to exist undisturbed on this planet is arguing for the A. institutional value of life. B. intrinsic value of life. C. finite value of life. D. economic value of life. Answer B. intrinsic value of life. അടുത്തത് ഫോൺ കഴിഞ്ഞ് തെറ്റിപ്പോയി. 384. Species are most likely to be conserved by humans if they have A. instrumental value. B. institutional value. C. intrinsic value. D. aesthetic value. Answer A. instrumental value. അടുത്ത 385. Species can adapt A. to anticipated needs. B. to selective pressures they have not yet experienced. C. only to the selective pressures they experience. D. only to selective pressures that favor survival. Answer C. only to the selective pressures they experience. Answer C. only to the selective pressures they experience. 386. Species with very restricted distribution over relatively small ranges is called A. endangered species. B. extinct species. C.
Endemic species, D. None of the above. Answer B. Extinct species. അടുത്തത് 387. Steam powered airplanes were widely used until the 1970s when jet fuel prices made other engines more efficient. B. Are impractical because of the low power to weight advantage. C. Were used for commercial air travel but were discontinued because of safety regulations. D. Are under development and are expected to be the next phase of jet technology. Answer B. Are impractical because of the low power to weight advantage. Answer B. Are impractical because of the low power to weight advantage. Answer 388. Strictly speaking about the nature of science, the precautionary principle as it applies to biosafety is favored because A. Countries do not have the right to deny the importation of products. B. The tentative nature of science does not allow scientific certainty. C. Testing the safety of bioengineered organisms is not realistic. D. Science is not allowed to be used to direct government policy. Answer A. Countries do not have the right to deny the importation of products. അടുത്തത് 389. Studying environmental biology has got you thinking about what you do with your kitchen wastes. The discarded egg shells, orange and banana peels, coffee grounds, etc. Living at the edge of town, you have several options. Which of the following would be the least efficient or slowest way to allow natural decay of your kitchen wastes? A. Collect your kitchen garbage in small plastic bags and disposing of it in a large city landfill. B. Collect your kitchen garbage in paper bags and disposing of it in a large city landfill. C. Spreading your kitchen wastes on the top of a garden. D. Burying your kitchen wastes in your garden. Answer C. Spreading your kitchen wastes on the top of a garden. At 390. Subjective judgments about complex environmental phenomena often lead to A. The generation of new theories. B. The generation of new laws. C. Controversies and unclear conclusions. D. New legislation and government policies. Answer C. Controversies and unclear conclusions. അടുത്തത് 391. Submerged aquatic vegetation will most likely thrive when water clarity is. Submerged aquatic vegetation will most likely thrive when water clarity is A. Low and dissolved nutrients are high. B. Low and dissolved nutrients are low. C. High and dissolved nutrients are high. D. High and dissolved nutrients are low. Answer C. High and dissolved nutrients are high. Artha 392. Subsistence farming existed worldwide prior to the industrial revolution. B. Has resulted in the development of fewer large farms. C. Was eliminated worldwide by the Green Revolution. D. Depends heavily on the use of fossil fuels. Answer C. Was eliminated worldwide by the Green Revolution. 393. Sumatran rhino populations have declined steadily to a point near extinction
because of its population decline. This unusual forest dwelling rhino is near its A carrying capacity and is officially listed as threatened, B carrying capacity and is officially listed as endangered, C critical number and is officially listed as threatened, D critical number and is officially listed as endangered. Answer D critical number and is officially listed as endangered. Artha 394. Sustainable exploitation of natural ecosystems will most likely A. increase the ecosystem capital of the ecosystem, B. decrease the ecosystem capital of the ecosystem, C. maintain the ecosystem capital of the ecosystem, D. convert the natural resources into ecosystem capital. Answer C. maintain the ecosystem capital of the ecosystem. Artha 395. Sustainable populations A. are often near their carrying capacity, B. have exceeded their biotic potential, C. have grown beyond all types of environmental resistance, D. are characterized by high emigration and low recruitment. Answer A. are often near their carrying capacity. അടുത്തത് 396. Take a big breath of air. You have mostly just inhaled A. nitrogen, B. oxygen, C. carbon dioxide, D. water. Answer A. nitrogen. അടുത്തത് 397. Technologies to reduce sulfur dioxide emissions are A. widely used in power plants that burn coal, B. not possible with the available technology, C. costly and experimental but promising, D. less important than technologies to reduce carbon dioxide pollution. Answer A. widely used in power plants that burn coal. 398. Territoriality. A. reduces intra-specific fighting and ensures adequate resources for some members of a species, B. encourages inter-specific fighting and helps share density independent resources, C. encourages predation and reduces intra-specific competition, D. is more likely in R-selected species with short life spans and many offspring. D. is more likely in R-selected species with short life spans and many offspring. Answer A. reduces inter-specific fighting and ensures adequate resources for some member of a species. At 399. The hygiene hypothesis suggests that asthma is the result of minimal childhood exposure to chemicals that cause asthma attacks. According to this hypothesis, exposure to allergens in childhood increases the immune system's tolerance of this relatively harmless molecules. The hygiene hypothesis predicts that the lowest levels of asthma should occur in people living in A. poor families in developing countries, B. wealthy families in developing countries. അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാണ് A. poor families in developing countries, B. wealthy families in developing countries, C. poor families in developed countries, D. wealthy families in developed countries. Answer A. poor families in developing countries. അടുത്ത 400. The 2007 assessment report concluded that global climate change is caused at least in part by the A. human use of fossil fuels
to generate electricity and power engines. B. Human use of chlorofluorocarbons in refrigeration systems. C. Harvesting of millions of acres of corn, wheat and soybeans around the world every year. D. Depletion of groundwater supplies. Answer A. Human use of fossil fuels to generate electricity and power engines. At the 401, the 2007 report of the panel on climate change reported that global climate change is A. certain and it is very likely that humans are to blame. B. likely and it is possible that humans are to blame. C. happening in some regions of the world and in some places people may be to blame. D. still unclear and the evidence and the causes of change require additional studies. Answer A. certain and it is very likely that humans are to blame. Answer A. certain and it is very likely that humans are to blame. അടുത്തത് 402. The 2008 World Food Summit generally agreed to A. eliminate the use of all grains for biofuel production. B. reduce hunger and malnutrition in the world by 5%. C. help the countries most dependent on imported grains produce more food. D. build dams and irrigation systems to help increase crop production in the developing world. Answer A. eliminate the use of all grains for biofuel production. At the 403. The ability of an ecosystem to replenish itself leads to A. sustainability. B. decreasing consumptive use. C. the conversion of ecosystem capital from one form to another. D. increasing natural resources but declining ecosystem capital. Answer A. sustainability. Answer A. sustainability. At the 404. The ability of scientists to understand the natural relationship between organisms and their environments depends upon the A. institutional value of the organisms in the ecosystem. B. development of bioengineered organisms. C. value of the natural resources in the region. D. availability of undisturbed regions in the world. Answer D. availability of undisturbed regions in the world. അടുത്തത് 405. The abundant formation of hydroxy 1 radicals in the atmosphere. A. removes many common pollutants from the stratosphere. B. removes many common pollutants from the troposphere. C. promotes the formation of ozone that protects against damaging ultraviolet light. D. promotes the formation of nitrous oxides that in turn lower levels of carbon dioxide. Answer B. removes many common pollutants from the troposphere. At the 406. The acronym HIPPO identify the 5 major factors contributing to extinction today. These are A. humans invasive species, periodic climate changes, pollution and overexploitation. B. hunting, immigration, people, population and outsourcing. C. housing, immigration, people, pollution and overproduction. D. habitat destruction, invasive species, pollution, population and overexploitation. D. habitat destruction, invasive species, pollution, population and overexploitation. Answer D. habitat destruction, invasive species, pollution, population. Answer D.
habitat destruction, invasive species, pollution, population and over exploitation. അടുത്തത് ചില ഭാഗത്ത് ക്യാമറയുടെ ക്ലാരിറ്റി പോകുന്നത് ദയവായി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. 407 the aesthetic losses from polluted air are reflected in the A. destruction of the stratospheric ozone, B. rising cases of asthma near industrial centers, C. degradation of outdoor stone sculptures and C. degradation of outdoor stone sculptures and masonry. Spelling mistake ദയവായിട്ട് ക്ഷമിക്കുക. D. declining productivity of agriculture, downwind of cities. Answer C. degradation of outdoor stone sculptures and masonry. അടുത്തത് 408 the air you breathe into your lungs on a daily basis mostly consists of A. oxygen, B. carbon dioxide, C. nitrogen, D. hydrogen. Answer C. nitrogen. അടുത്തത് 409 the atmospheric brown cloud over much of China may be reduced by A. switching from biomass to coal as sources of energy, B. switching from natural gas to the use of biomass fuels, C. climate change that promotes temperature inversions, D. reducing the reliance on biomass and fossil fuels for energy. Answer D. reducing the reliance on biomass and fossil fuels for energy. Answer D. reducing the reliance on biomass and fossil fuels for energy. അടുത്തത് 410 the best computer models of global climate change indicate that in the next 50 years A. all of the rainforest will be destroyed, B. growing seasons will get shorter, C. the world will warm up by 2-3 degrees Celsius, D. regions of drought will instead experience flooding. Answer C. the world will warm up by 2-3 degrees Celsius. അടുത്തത് 411 the best ecosystem management requires A. good stewardship and sustainability, B. planned disturbance and careful timing, C. restoration ecologist, D. government regulation and national control. Answer A. good stewardship and sustainability. 412 the best way to address obesity is with A. an all liquid diet, B. a balanced diet, C. exercise, D. a balanced diet and exercise. Answer D. a balanced diet and exercise. At the 413 the best way to avoid the evaluation of pesticide resistance is to A. use more of the pesticide anytime resistance appears, B. use crop rotation and biological controls instead of pesticides, C. develop new forms of pesticides, D. apply pesticides to the soil before planting and after harvesting a crop. Answer B. use crop rotation and biological controls instead of pesticides. അടുത്തത് 414 the best way to reduce the pollution of agriculture fertilizer runoff from farm fields is A. to treat the water before it reaches streams or rivers, B. reduce the amount of fertilizer leaving the farm fields, C. add chemicals into the rivers and streams that neutralize the fertilizers, D. raise crops in the rivers and streams that use the fertilizers.
ആൻസർ ബി reduce the amount of fertilizer leaving the farm fields. അടുത്ത 415. The best way to sustainably manage natural environments is to A. Maintain the interactions between the members of the ecosystem. B. Stop hunting animals and harvesting the fruits of the plants in the ecosystem. C. Minimize the impact of natural disasters such as fires and storms. D. Carefully limits the growth of the major carnivores and herbivores in the ecosystem. Answer A. Maintain the interactions between the members of the ecosystem. At the 416. The BOD of a pond is high. The pond is A. Highly polluted. B. Not polluted. C. Without any green vegetation. D. None of the above. Answer D. None of the above. At the 417. The burners on an electric stove convert A. Electricity into heat, which cooks the food. B. Heat into electricity, which cooks the food. C. Matter into heat to generate electricity that transforms the matter in food into energy. D. Matter into electricity that generates heat that transforms the energy in food into matter. Answer A. Electricity into heat, which cooks the food. ഇപ്പോൾ 417 വരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസേഴ്സും പറയാം. 418, 419 നല്ല വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Front 24, Front 25 ഇത്രയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഇത്ര നമ്മൾ പറയുന്നുള്ളൂ. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിലൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നമ്മളിപ്പോൾ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഭാഗം ഇക്കോളജി ആൻഡ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക്. അപ്പം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക്, ക്ലാസ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ, എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള തെറ്റുകളൊക്കെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. പിന്നെ നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയാനുള്ള സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്കാണ്. നമ്മൾ ചില സെന്റൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ദയവേത് ക്ഷമിക്കുക എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, നിങ്ങൾക്കതൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നോട് ദയവായിട്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി ക്ഷമിക്കുക. കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമ്മൾ ഇപ്പം പറഞ്ഞു പോകുമ്പോന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം ഹൈ മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരിക്കും വരുന്നത്. ചില സെന്റൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് തെറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ അതൊന്നും ഞാൻ അപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത്, അത് അല്ലെങ്കിൽ ശരിയാവില്ല. കാരണം യൂട്യൂബിൽ കമന്റ് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് എടുത്ത് പറയുന്നത്. കാരണം അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വരുന്ന മിസ്റ്റേക്ക് തന്നെയാണ് അത്. അപ്പം എനിക്ക് നിങ്ങളോട് തെറ്റ് പറ്റിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് തുറന്നു പറയണം എന്നുള്ള നിർബന്ധമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ്. ഇനി ഞാനത് ഒഴിവാക്കും. എന്തായാലും സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്കിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ പ്രത്യേകം എടുത്ത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ വീഡിയോ അവസാനിക്കുമ്പോഴും തുടങ്ങുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട വേർഡ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ തെറ്റ് പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ദയവായി ക്ഷമിക്കണമെന്ന് ഇതിന് മുന്നുള്ള വീഡിയോസിലാണെങ്കിലും ഈ വീഡിയോസിലാണെങ്കിലൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ദയവായി മനസ്സിലാക്കുക. യൂട്യൂബ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് പറഞ്ഞേ പറ്റുമല്ലോ, ശരിയാവില്ല. അതുകൊണ്ട് ദയവും ക്ഷമയും ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു സീരിയസ്നെസ് അറിയാം. കാരണം ഓപ്പോസിറ്റ് വീഡിയോ ഇടാം. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഓപ്പോസിറ്റ് വീഡിയോയും അതുപോലെ തന്നെ കമൻസും എല്ലാം നമുക്ക് തെറ്റായ രീതിയിൽ തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷെ ഞാനത് ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം പരമാവധി. അതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് പറയാനുള്ള തെറ്റാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകളാണെങ്കിലും ഞാൻ തുറന്നു പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. അതാണ് എനിക്ക് ഒരു സന്തോഷവും സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനും കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെ പറയാം. പിന്നെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ബുക്കിലെ സിലബസ് ആണ്. അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വീഡിയോട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ ആഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ദയവേത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ വീഡിയോ പറഞ്ഞപ്പോൾ
സോറി, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യും, നമുക്ക് ഉറപ്പില്ല. ചിലപ്പോൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യും. നമ്മൾ സോങ്സ് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതിന് മുന്നേ നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു. നമ്മൾ ഈ രാത്രി വീഡിയോ എടുക്കുന്നുള്ള പ്രത്യേകതയും കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പം ഓരോ ദിവസം തന്നെ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തേക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ച് സമയം മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പം അത് നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാണ്. പക്ഷേ ഈ വീഡിയോ എനിക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സോങ്സ് മിക്സ് ചെയ്ത് എഫക്ട്സ് വെച്ച് നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വീഡിയോ എഡിറ്റർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷനൊക്കെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്, നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുള്ള പോലെ. അപ്പം അതും ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ദയവായിട്ട്. നമ്മളിതൊക്കെ എടുത്തു പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും പ്രാധാന്യമുണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് വീഡിയോ കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിതെല്ലാം പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. മനസ്സ് തുറന്നെല്ലാം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഒരു സന്തോഷം കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനും നിങ്ങളുടെ ഒരു തൃപ്തിയും വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ഒരു എന്താ പറയുക, നിങ്ങൾക്കത് ഉപകാരപ്രദമാകണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം. ഞാൻ അതാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ഒരു താല്പര്യം അനുസരിച്ചൊരു വീഡിയോ ഇടുക, കുറേ ലൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതൊന്നും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ താല്പര്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. നമ്മളത് ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അത് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല. കാരണം അത് ഓരോരുത്തർ സ്വയം താല്പര്യപ്പെട്ട് നമുക്ക് തരേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. പിന്നെ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ മൈക്കിൻ്റെ ചാർജ് തീർന്നു പോയി. അപ്പം ചില ഭാഗത്ത് സൗണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല. അതും ദയവേത് നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക. ഞാൻ എനിക്കറിയായിരുന്നു ചാർജ് ഏകദേശം അവസാനിക്കാറായി എന്നുള്ളത്. എന്നാലും കുറച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എടുത്തെടുത്ത് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ സൗണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല, അതൊക്കെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ദയവായി. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പം ഞാൻ അധികം പറയുന്നില്ല, കാരണം എന്തായാലും ഇത് സൗണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല കുറേ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ. അപ്പം നല്ലൊരു CSCT എക്സാം നിങ്ങൾക്ക് ആശംസിക്കുന്നു. നല്ല വിജയകരമായിട്ടുള്ള CSCT എക്സാം ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കട്ടെ. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഗുഡ് നൈറ്റ് ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച്.